Issues, an ABS radio and television program. I am Eze Anwoji. Music is a systematic organization of sounds in order to make a complete unit which is pleasing to the ear. For if sound is not organized, it becomes noise. As a result, music development in Nigeria has seen the emergence of new genres, the rise of composers, and the growth of music industry. And so on this program today, we shall discuss music development in Nigeria. How far, so far? Who is the musician? Are musicians of today living up to expectations? Join us as we examine these issues and prefer solutions. Once again, I am Eze Onwoji, and we have in the studio Onyi Don is an upcoming musician. I hope I'm correct, because in the process we shall know how many songs he has, and of course his interest in music, how he started. Onyi Don. Welcome to the program. No. Thank you, sir. Thank you. I really appreciate it. Yeah, Dalu. And of course, a music lover. She is a music lover. Chidima. You love music. In the process of our interaction, tell us the type of music you love. All right. And so, you are welcome. We're expecting a lot of calls from renowned and famous musicians. We're expecting a call from Dr. Jude Nam, ancestor, and of course from Sachuka Nabife, who is a musician and a music lover. Is an artist too. You know, arts go with music. And of course, Gozi Okeke, they promised to call in on this program. And so we want to begin with music. We have defined music, and we have agreed that music is a systematic organization of sounds in order to make a complete unit, which is pleasing to the ear. For if sound is not organized, it becomes noise. Only done. Kedu kisi for music. Kedu mbi bido where interest. Now, when did you start developing interest in music? Thank you so much. I really appreciate the honor for me to be here today. It was 11 years ago. 11 years ago. 11 years ago. Yeah. On a primary school, a secondary school. Yeah. Secondary school. Yeah. Okay, who do you be your role model? Imagoni na ege music ya ijiwe si ni geti egwu. Onye nege music here, who my role model, na motivate him all the time. Mr. Flavor Nabania, in Africa. Yeah. So egwu gini na iti egwu ona adetoka. Ona adika nkijel Africa. Mr. Flavor. So you got one with a musician keta onye na-eti egwu. Yeah. Yeah. Maka onye kwechi ekwe. Ya ka nji wee jụọ gị. Maka enwe ndị na-eti egwu dịka ha na-eticharụ small nọ n'akụkụ nke a nọ n'akụkụ nke ama akpọ onwe ha dịka onye egwu na ndị na-eti egwu. Or the source of flavor outside Nigeria, these Western countries, they not like egwu ha na onye na like egwu outside Nigeria, John Legend. John Legend. I go blues, no, yeah. I go blues. Egwu jaba titi. Ema enwe ka ndị ba isi agụ egwu love. Ọ dịzị ka ịmago na amara ya maka onwe egwu ịga na say I love is this, you are my mana ndị ba bịazi ya na agụ ya na emebi dị egwu ijizi ya nwe ka ga-esi na-ekwuzi okwu love dịka na eme oke arịma daalụ Onyi Don. Emesịa anyị ga-akpọchara egwu ka anyị maka o si wee dị. Echiri mma, kedu, you're a music lover. What type of music do you love? Oh, I like reggae. You like reggae? Oh, yes. I'm going to play you. In fact, one of our
our artist, one of our guests would have been here today. He's a reggae artist. So I'll play that reggae for you. Yeah, I love reggae. Oh, you love reggae. Yeah. Do you sing? Oh, yeah, I do. Oh, you sing, man? Yes. Oh, are you in a choir? You are in a choir? Yeah. We are discussing music development in Nigeria on ABS Issues program. You are a stakeholder. Maka egwu metụtara onye ọbụla. Ị ga-akpọ anyị gwa anyị ka egwu a na-eti kịta ọ ihe kwuru ka a na-eme. You tell us the type of music you like and the musicians of today a na-akụkwa egwu na a ga-eji wee mụta ihe na ya. Ị ga-akpọ anyị ma ọ bụrụ na anyị werụsi ya ozi ndị na-akwado anyị. We'll take a message from our sponsor. Is truly transforming Anambra State into the most livable smart mega city, a vision of homeland that is the preferred destination in which to live, invest, learn, work, relax, and enjoy. Anambra State Urban Regeneration Council. Let us join hands to build Anambra State. Kanyi Kotaka, Solo Doze Anambra State. Anambra de Ma, Governor Chukwuma Soludo's urban regeneration agenda is truly transforming Anambra State into the most livable smart mega city, a vision of homeland that is the preferred destination in which to live, invest, learn, work, relax, and enjoy. Promoting a clean and green environment while tackling environmental threats. Join Anambra Urban Regeneration Council AURC to achieve the solution agenda. Solution is here. Signed, Architect Michael Okonkwo, Chairman, Anambra Urban Regeneration Council AURC. Anambra de Ma, de Monage. Anambra State Urban. All right, welcome to the program. Welcome back to the program Issues, an ABS radio and television program. Today we are discussing music development in Nigeria. What are those things that musicians of today are not doing right? Are they getting it right? Like the musicians of the old. We have in the studio Nyidon Nwamweri. Igbo, the great nation. Actually, man, a music lover. And so we're expecting your calls. Call us 0904 956 0826 0904 956 0826 0706 538 1320. Hello, we're live here. Sachuka Nabife is live on ABS Issues program. Sachuka, welcome to the program. Chirinye Lugo. The music man. Yes, today we are discussing music development in Nigeria, and we want to find out. Look at the musicians and composers of today. Are they getting it right, like the musicians of yesteryears? You know, music is something you use in several parts, several forms, and also several facets of music, either for communication, for business, for the economy, or for social life. Music has been successful in Nigeria. Largely, in fact, it's not even largely, overwhelmingly successful. The only thing is that on the angle of communication, not many in the new age of the current in the contemporary time
pause to understand music and how it can help the economy and how it can help the society. So that is why we have not used it. That on a large scale, before independence, for example, the era of the high life, before that time, Nigeria was second or in third place when you talk about the music circle, the pop. I'm talking of the pop music circle. High life then was the biggest thing happening from the Caribbean to Ghana, and Nigeria was playing catch up to these two circles. From the 1960s down to 1980s, the rivalry between Nigeria and Ghana began to show up, and when the music labels, the big music labels, started signing on more people, more performers from Nigeria, Nigeria showed up and started playing even bigger role than Ghana in the high life. Then music, the trending form of high life was called Afrobeat. It's not exactly the one that it is Fela that did it, but Fela was the star and the champion, the Afrobeat. And then Afrobeat played out from the early 1990s when the film industry of Nigeria when it looked like the music industry was going to die because most of the music labels. Udin Keshin or Peters be a revive royal. No, bro. The Afrobeat. What Shino Peters played was Afro Juju. It was a form of high life. That Juju music is a kind of Yoruba indigenous form of music that became pop, that is popular, and then he fastened the pace, and they called it Afro Juju. There's a number called Afro Juju. Afro Juju, Shino Peters. You understand? Tell it. She even told the story in that event, in that number. So at that time, people like Shino Peters had found it auspicious to expand his consumer, that is his audience, beyond Yoruba, Igbo, and Hausa enclaves. Before now, what we used to have was the Juju music and Akbala music and all the rest were actually reigning in the Yoruba sector. Chinego, going forward, and then from 1990s, 2000, where Anyapugo na Kendi semicolon na Tony Okoroji and Felix Liberty, where Batawa Kendi flavor hana and there. Kedu oye kurkana eme Kendi ana Batan. Yeah, okay, good. In the form of money. In the form of conscience music, lyrics that change society. Overall like that. Music has evolved so much. I said I couldn't finish what I was building so that yes, but I know about you also. Can you what a message? Mandi in Kekita and Mofuma. And in Kekita, music is a form. Message is a big form, a big aspect of music. But you don't play only on the music. The business of it is actually a big form. The consumption of it. The people of this time know more about consumption. Audiences that like not listening to the message. Actually, me here good. Good. They know how to get the rhythm. They know how to get the rhythm. That the dance styles. Will turn the heads of housewives and children. You understand? And they know how to take their art to
society, to public. So before now, the things music we play used to be only the music that you get from the Western world. You understand? But now, the entire consumption. Sometime in 2010, I was in South Korea, Seoul. I was in a delegation. We did some. I was surprised. We were about 13 Africans there, and when we also visited a nightclub. For the 8 days that we stayed there, in the nightclub that we were, the DJ played Nigerian music, and people were dancing. Some were even if they don't know how to communicate it, they were also smattering, singing. You understand? Where are we headed? I continue. I go improve no organiru. I can improve. I need a guy to improve, and I need a car. Because just like we captured the business part through Nollywood in the film industry, but before you know it, we are losing it. The music and we are losing the art and to the business. We are also about losing the music. Let me give you an example. Please round up, can we? Yes, the last Grammy, which was just a couple of days ago, that was the first time a Nigerian is winning a Grammy. Thames won a Grammy, and he won the Grammy. She won the Grammy, please, with a number that was already a pop song in high life. Show the moves, love me jeje, love me tender. You understand? It was a popular mistake, but she upgraded it, produced it even herself, not even an external producer, but played into the trend. We should key into the movement, should key into the business development, and then get these young men and young women and the consumers of music to understand. Thank you, Sachuka Nabife. Thank you very much, MD CEO Anambra Reorientation. Anambra State Civic and Social Reorientation Council. Not reorientation, Reformation Office. Reformation and reorientation. I want the Marumba national anthem, na state anthem no money. Well, thank you very much, Sachuka Nabife. Thank you. Thank you. All right, back here we have Onyedon in the studio, and of course, Chidema, we're talking about music development in Nigeria. Onyedon, how many albums or music works do you have? Well, I have up to about 15 tracks. That's an album. That makes an album. Yeah. All right. We want to listen to Igbo, the great nation. Because one can portray image in Igbo. I work on the obodo ndị ọzọ na magona anyị ka ha ma na anyị so ya na-eme. Ka anyị ma na onge wagoro egwu. Ya ọ mụ gụrụ. Ka anyị nugoro ya obere. Igbo kwenu. Igbo kwezweni o. Zadkizi Onyedon. Umibo bụ great people. We are great. We are great. We are great. We are great. Umibo bụ great nation. We are great. We are great. We are great. We are great. Umibo bụ pillar of Africa. We are great. We are great. We are Onyedon, Igbo people, we are great. Here on ABS 8.5 FM, we're discussing music development in Nigeria. Let's go to Chidema. But before then, we have a caller. Caller 0706-538-1320. 0706-538-1320. Kedu ka egwu eti kita si ade dịka nke ndị mgbe ochie mago nke ndị etigoro kịta anyị na-aga n'iru ka anyị na-achị azụ 0904-956-18
823-478-8226. Chidimakeruke egwu ndị nke ni na nke egwu tie kita de. Je ka isi wee fia. Okay, ka nsi wee fia bụ na I think these days we tend to focus more on the danceable rhythms than paying more attention to the lyrics. Yes, before now, growing up, I tend to enjoy the music back then because they speak to your soul. That was what really made me to start liking reggae. They sit down, script what they want to say. It comes from the place of trying to make you understand what you should under the umbrella of a sound. But these days it tends to be more of making us feel elated and wanting to dance. Before, you would hear a song that even if you feel depressed, just listening to it would give you motivations. Just like songs from the likes of Teresa Onora, Teresa Onwudile, people like Oliver Dikokwe, Fela them. You know, they would sit and give you reasons to listen to music. And you would play those songs even where kids are, without being scared of them learning one vulgar language or the other. But in these days, you would have to listen and re-listen to be sure that your kids are not exposed to the danger of learning what they shouldn't learn. Though we enjoy the sounds, we enjoy the dance steps, but what about the words that comes from it? Music is a food for the soul. So when you intoxicate yourself with food or enzymes that are not really good for it, you would be waking up to depressions at times. Because the way people now okay, let me use the hip hop now for example. There are some sensitive words that should, even if you want to talk about them, you modify it, make it pleasant. But these days it's no longer pleasant to the ear. But we seriously don't think about it as the young folks because we think that's the trending stuff. And if you listen to other songs or music that were done before, they are evergreen. Anytime you play it, it looks as if it just came out. But the ones we do now, after that time when it is trending, if you play it again, it will not look like a noise. Let's see. Hello. Hello, good afternoon to you. On a radio again. On a radio again. Hello. Hello, good afternoon. All right. Hello, good afternoon to you. Hello, good afternoon. I know Kenegi. Yeah. No. Only na no no opanka senior wago one no ti opanka otegonu opanka otego. E ma no na wo ko choro mo sure kuleku. Biko ka bof ko ni o so kan tike no uzo ko na bo. No ko ai wo stand. E ma na mba na ti egwu. Iye di ka 1976 ka wo mat. O ka mba ai ka go elementary school. Ai ka go da primary school elementary. Ebe Oliver Dikokwe na iti egwu ma ọsafere na abangwa ide ngwawa egwu na-ede iti egwu ama na egwu ka eti onye ọnwụla megide onye ọnwụla adị interested na data egwu ahụ a na-eti data mana nke chita ọ na-adazi ijogon o nwere ndị mmadụ tigwere egwu ọfụ kịta mana since going to 4 years 5 years adaga n'ụlọ ha mana ndị nke tiri egwu kịta ndị nke tiri egwu before ige otu ahụ egwu ahụ adị iwepụtakwa otu ahụ ọdụ ka ọ ga-adị mana nke ndị kịta etizi egwu a na-aja ịjagam so nke ndị igbo gbanwe nke ndị kịta udo zuru ụlọ. Daalụ ọpanka daalụ ka anyị were ozi ndị na-akwado anyị na-anachite. Anambra State Urban Regeneration Council. Let us join hands to build Anambra State. Kanyiji Kotaka, Solo Dozi Anambra State. Anambra de Ma,
Governor Chukwuma Soludo's urban regeneration agenda is truly transforming Anambra State into the most livable smart mega city, a vision of homeland that is the preferred destination in which to live, invest, learn, work, relax, and enjoy. Promoting a clean and green environment while tackling environmental threats. Join Anambra Urban Regeneration Council AURC to achieve the solution agenda. Solution is here. Signed, Architect Michael Okonkwo, Chairman, Anambra Urban Regeneration Council AURC. You're welcome back to the program Issues, an ABS radio and television program. Today we are discussing music development in Nigeria. Must everybody play music? I got a charge on the Amazai. I know only dawn, no more no. Yana Chedema onye egwu na amasị ya ma onye egwu amasị rock ọ ga na-eji ebi ndụ ịmago onye don ịnọzi na ya na-emeketa ịbụ onye egwu maka enwe ka ndị mmadụ ga-esi na-ekwu ya na ya na egwu a na-akụzi kịta na wọkrọzi mana ọma na-ewute gị constructive criticism. Kedu ka isi wee fụ ya egwu kịta na egwu mgbe nwa? Egwu a na-eti mgbe nwa before because mgbe a na-etonyite my father na-akpọkele those olden days songs, especially people like Osadebe legend, Ozemene Nsube, Meke Morocco, Oliver Dikokwe, Oriental Brothers, and so many of them. In a Gediegu, and I discover a lot of things to learn from those songs. Ụfọdụ nwere ike ọbụlụ about ife na-emeni, ụfọdụ nwere ike ọbụlụ ife megoluni, a lot of things. Awele na-akọ akụkọ, na-akọzi ya through music. Si na-ege ntị like legendly Sir Mike Ejaya, only usually ege na-akọ akụkọ about things na-emeni. Ịnọrọ dịka ya na-akọ akụkọ ifo. So but egwu kịta akwa, some of the celebrity now drop quite a point, but not all. Yes. Ofodo oyane gezi, and if na course kuya bukwa the listeners, just no listeners na course kuya sometimes, because ono diko ear beat na kuka na ege. Ka na-agba Jozi maka release and other things. Ada akwụzi ntị ka amali ka onye a na-ada na to the point. As far as beat tinyele ocho is danceable, ana-agba ya. But a lot of some artists, some legend, like people like Flavor na Albania. Yeah. Mgbe anyị na-etolite akụchala m egwu ogene ma mụnye brigade ya. Anyị na-ejecha ebe a ka o si bido. Anyị na-eweta akpa, weta komkom ke ịgba, na-akụ ya na-aga ebe a na-eme bere, ebe a na-eme occasion, gaa na-epile ya. Ihe anyị maara adị ekwudo okwu ka enye anyị ego, na ka enye anyị nri ka anyị lie nwa mmanya naba. So all from there mbanye brigade so na-akwụkwa anyị na-agacha egwu. So all from there can see pick very more interest. Far like support obulvesi because na emago na ọbụna ndị na-eti egwu na nani according to kansi we makwale ọbụna ndị na-eti egwu na nani adrom chọ na vaga encourage m itibie mana inezi na site na funa ndị na-eti egwu na fa na-emezi ọfụma ma ndị na-agba bọọlụ yes so anaghị agba so ọ tụrụ fa like le ọfụma fa like le ọfụma. Yes. Hello.
Yes, she's calling from Moka. No. Ife dị n'okwu a rikwara nne ọgọdị ife a agbalịcha tata. Mana ife nchi ikwu bụ na obodo kpọrọ akpọ so and youth bịakwa n'anya fụ na ego dịkwa n'iti egwu nyejere anya ndị succeed bụ n'iti egwu ọ na-emotivetikwa youth ịba n'iti egwu and bịazie onye kwesịrị ịbụ a music producer ọjọọ gụba agụba efukwa na kwesịrị ịdị na-agụ agụ ọjọọ bụrụ producer na mmadụ isi adịrọ nkọ nke bụ nke adịrị isi ndị na-ala agụ egwu tata parikwa nne mana some of them enwere support. They can't pay a good producer to give them a good sound, so they end up sounding like a mediocre or less of who they are. Then open a family ezigbo ego just to a good music producer mala ọrụ ọfụma ọ bụrụ otu ahụ egwu fasi ada ka ọ ga-esi na-ada ọ fanwe ezigbo manager ọ bụrụ otu ahụ egwu fasi ada ka ọ ga-esi na-ada. But let me leave that and talk about the content of music. What beside the content of music bụ onye na-agụ egwu ahụ ọ maara akwụkwọ ọ ma research because egwu bụ art. Your art cannot be solid. You have not done your research. Some of the news, ego news, oil and radio, you may present a program. If you don't do a proper research on that program, all you need to go to your content, your output, a proper. And if you egwu ọfụma they read very well. Ndị na-agụ egwu na-agụ akwụkwọ fa na-eme research before they begin to go into music and sing because of art. So if you chọpụta bụ na kịtazi onye dere anya 2 lines or 3 lines ọba studio onweghị onye ọdachi na ọma na-abụrụ eyeye ya ọgụọ ya otu ahụ pụta ka ọ dị ka ụdị nwa ihe ege onye agụrụ n'egwu wee chọọ ka egwu ya banye ozugbo ka daalụ ka ha rapụ ụta maka anyị ga-enwe part 2 program a maka ihe a ga-ekwu na ya erika ka njọ gị onye don kedu ka parents ga-esi wee identify ya ihe ụmụ ha ga-abụ especially ndị na-agụ music wee nyere ha aka? maka onwe parents na-abịa pụọ n'ụtụtụ nata n'abalị ama wọchị ụmụ ha ka ha marụ ma ga-abụ dọkịta ma tinye osisi n'ọnụ na-efegharị ma ịmago ma eziokwu na-ekwu like ka parents ji identify ife nwa fa ga-abụ ma why growing up ọ depend kwali ka ụmụ mmadụ isi and the parents mmadụ nwe because otu a nnọ ya mgbe m na-etolite abụrụ my father say for ọraikọrọ ka mee ife egwu because mana my mother like it because na mma ya tiri egwu tichi egwu so ọ dị na bunu ọ dị na agbụrụ ya tichi egwu diọkpala my mother continue that is diọkpala my mom onye tọrọ mmadụ tọ my mom continue so mezike egwu ya because mgbe ọ nọ na m na-eme ife egwu I'm still interested in ya ọ dị happy and because nyanwa si na ọmanjụ ebe o si normal ibe dị egwu si that means na ọ bụrụ ihe ọjọọ bụrụ tabu ma because ọ ife ha na-emeli ife dị na agbolofa na water so ọ dị afụnị so from there ọ na-tiela m anya na-enye m so advice there na water. My father bụkwa recently ka anyanwa bidoro like vakuya like otu si wee ekwu na ọ na-ege anya ọbụna ndị na-eti egwu na-anọzi n'ime so ọjọọ n'eziarị group otu afụkwa mana ha na-encourage m even till today ha ka na-encourage kwa m. Alright, ka anyị were onye a 30 seconds ka ị nwere ka anyị wee tipụ egwu reggae. Anyị na-ekene gị music man. The music man. I salute you. Heartbeat of the champion, you know. ADS is the care voice of the Niger, no rival. Anyị ekene gị.
I want to share. Ah, I want to share. Happy New Year. Thank you, my Lord. Abiko, let me go back to our language. So only but 30 seconds. Okay, warrior over. Okay, si onye kwele. Ndị a niile bụ ndị so kwalite egwu n'ala Igbo na the whole world. Mana today, nwere improvement. Enyi na-ekwu ya bụ ihe ọchịa okwu na-abụ ume ndị ahụ kwuru oge emere independence. Na nke a na-ekwu ugbu a, ha niile na-abịa ime ka na-ewuli akpụrụkpụ especially ndị Igbo. Ndị ọbụla nwetara na Nigeria nwere ndị egwu nkebe. And ha niile nwetara inspiration. Based on all na mmadụ anọrọ ala dịka onye ha kwuru. Ịma na-enyere gị iwepụta egwu iwepụta nke ọhụrụ. Itinye amara ihe ọ na-eme na ndụ ndị na-ege ya nụ. Therefore, ana m ekwusị na enwere improvement na ndị ndụ. Thank you over and out. Yeah, thank you over and out. Oh yeah, when I like kaina chere ma ndụmọdụ gị nye ndị na-eti egwu. Okay, ndụmọdụ na ndị na-eti egwu bụ onye asị ejide ka o ji ma na ọ na-eme ọfụma. The music of these days, yes, we've gained global recognition. After all, the other Sunday, our own themes won a Grammy Award, and not just her, other people are winning too. So that's a very good one. And for the people in the high life aspect, maka high life bukade ndị Igbo bụ ihe nọ na unu na-eme ọfụma. At least how their lyrics can make sense. How can we very rich content in their lyrics? But for the amapianos, the high life, the Afrobeats and the rest, look deeper into your lyrics and let it be healthier. Yeah. Yes, but generally, I think we are doing well. Improving, we are developing in Nigeria. Is you know about South Nigeria? Kana wa maano ya mahano 30 seconds. How you done? And the model. Ndụmọdụ na-enyekwa can be from upcomers like me. If I need it, at least to be number one, you got to humble, and when writing your songs, make it your own point in a drop, because no, it's so cool, but a lot of people are there get the points really is, but still, I've never been people can get here. I know go and a peak point. Malebe na aga. Or point aga me obgolu 10 years, 20 years aga na can take it. Mana obuna inwero point there. Unwe ike otia like asa fe page onya about popular demand because na you don dalu. Yeah. Ka anyị jide ebe anyị ka ga-eme program a ọzọ. Ka anyị worozi bazu ka anyị wee na. Anambra State Urban Regeneration Council. Let us join hands to build Anambra State. Kanyi Kota Council, does Anambra State. Anambra de Ma, Governor Chukwuma Soludo's urban regeneration agenda is truly transforming Anambra State into the most livable smart mega city, a vision of homeland that is the preferred destination in which to live, invest, learn, work, relax, and enjoy. Promoting a clean and green environment while tackling environmental threats. Join Anambra Urban Regeneration Council AURC to achieve the solution agenda. Solution is here. Signed, Architect Michael Okonkwo, Chairman, Anambra Urban Regeneration Council AURC. Thank you very much for staying tuned to the program Issues on ABS Radio and Television program. Today we interacted with Onyi Don. Oh yeah, Igbo God, Igbo the great nation. Onyi Don Dalo. Thank you, sir. Dalo. Chidima Nkwago Dalo. Thank you, sir. And then everybody in the house here, we appreciate you on behalf of my producer Don Onyenji. See you again next Sunday. Bye for now.